Good morning viewers. আজি পচুৰলা খবৰে আপনি অন সবকে भी स्वागत কৰি আছে सबसे आगे খবৰ আই থাকা দিলে মকক চুং দিলে অলপ দিন আগে পৰা কন্টিনিউ পানী বেছি গিৰা পৰা দিলে 110 ফুট লম্বা আৰু 16 ফুট উচ্চা বাউন্ডারি ওয়াল দিলে কোনটো মকক চুং ডিস্ট্রিক্ট জেল লাগা আছে এটো দিলে আগস্ট 27 লাগা শাম দে 4:30 PM নিশনা দিলে কোল্যাপস হৈছে বিনা জানকাৰী পাই আছে authorities can confirm kurna kushegi etu incident dule yede ule etu juntu especially inmates khan mane jun kun khan ule jail de ule ase thakise galatkar khan dule tai khan du takhan laga nijor laga wards de ule lock hoina thakise kundu pra dule yede immediate security threat can be ekubi diktar nai aru etu bodule jail laga staff khan pra alo police personnel khan pra swift action logina ule etu khan sab ke bi bachawle parise bina jankari pai ase jail laga superintendent L Bomeng pra kuise ki edu facility dule edo 73 inmates kan takise kinu kwase kuntu de 27 kan dule wokha jail de transfer hoise kinu kwase aru idule august 16 laga din de bi tahala jundu wall collapse hoise edu pra dule wokha jail de transfer hoigina takise kinu bi khobor paise edu wall do collapse ho piche dule officials khan kundule SDPO mokok chung khan idule 27 August de aru additional SP reserve DSP aru district administration khan do August 28 laga din de chagine ule idu mamla board ta han prabi khobor khan luise gina khobor pai ase yete director general of prison Renchamo P Kikon pradule full support dibo gina assure kurise aru itu podule wall ke reconstruct kuribole nimide necessary assistance khan bi dibo gina janole pai ase Nagaland ule ekta incident bishi viral hoite ga homedi kuntu dile Nagaland laga deputy chief minister Yanthongo Pattern Prawle yede public meeting ekta nolibi public ke address kuri thaga homedi ule journalist ekta ke do tai laga juntu kotha prawle tai laga board mon bia pa laga nolibi juntu journalist pradule why Pattern to eviction hua jaga fine nai gina bole tahan details kana loi bina enika journalist pra koi thaga homedi why Pattern probably take public te reply dia nimidi bole edu mamla te to bishi gorom hoise aru itu laga upor de ule Haithang Bill Lotha kondule Lok Sabha laga ex MPB ase aru tai dule ex candidate bi ase 2023 de 37th assembly constitution wokha Nagaland pra tai bra dule edu kuise ki jontu deputy chief minister Y Pattern ase tai logote tai bra ule open challenge sule public debate ekta kuribole lage bina ko ase freedom of press laga upor de ule edu debate to kuribole lage bina Y Pattern ke ule tai bra openly challenge kurise bina jankari pai ase aru edu open challenge sule especially public debate nimidi ule edu do Dimapur town hall nohile bi jodi deputy chief minister kane edu feasible nai kule do edu dule tai bra nijor date aru venue dule kuribole lage bina bi kuse idu Wokha town diulibi Kohima town diulibi nolibi alag jaga diulibi state of Nagaland laga bichore idu to tai ready ase mane tai godule Haithang Bill Lotha dule tai do ready ase bina bi tabro kuse aru tai pra dule deputy chief minister Y Pattern ke 72 hours dishe mane 3 din digina kuse ki idu do juntu open public debate ase idu le tai pra accept kuribole lage bina ko ase aru idu bodule tai do challenge kurise tai aru tai pra dule Y Pattern pra idu challenge ke accept kuriba lage bina bi tai pra kuse tai pra idu bi kuse ki Y Pattern pra dule idu facts laga opore face kuribole paribo na nai kotha baji kuribole paribo nai press laga freedom opore bi tai pra le kotha khan kuriba paribo na nai itu opore bi tai pra sabo bina bi tai pra kuse tai bra Y Pattern ki idu bi kuse ki jodi deputy chief minister Y Pattern laga do 56 inch laga chest ase gule nolibi tai do kinega sweet 16 nishna behave kore eneka idu one sub child nole tai do tiger laga juntu ferocious heart ase gule mane tiger nishna tai capability ekta ase gule tai laga open challenge ke accept kuribole lage itule Nagaland laga manokan sab laga usore bina bi tai bra kuse aru jodi tai laga upore courage aru guts ase gule deputy chief minister bra dule ahigina Haithang Bill Lotha ke face kuribole lage bina bi kuse aru tai dule hide and seek laga game khandu na khili bole bi edule Haithang Bill Lotha pra kuse idu 72 hours mane juntu 3 din ase idu 3 din dule khotam ha piche de edule tai pra ko adu 28 August laga sham 6 baje bra itu time to shuru hoise
aru itu dule yede 31st August laga 6 baji tak kule itu deadline to ase aru jodi dai itu debate ke accept kurise kule itu bishi bhal ase hoile bi jodi dai itu debate ke accept kora nai kule to itu bile tai ekta unconditional public apology to bile Nagaland laga press fraternity nimide mangi bole lage kuina bi kuise The Naga Students Federation NSF Khanpra August 29 laga din dibule Metsuding Herangido notun president hule 2025 laga sal bra 2027 laga sal tak hule ita daibra elect kurise guna jankari pai ase aru Vimeko Witso ke dule vice president nimide taibrole appoint kuna ase aru Kenilo Kentule general secretary nimide elect hogina ase guna khobor pai ase Veze Tunyedule notun assistant general secretary NSF nimide hoise aru Thejalko Thomas Khawakri dule secretary social and culture nimide elect hogina ase guna khobor pai ase secretary education portfolio dule ajo tesla ke din ase P Awomi geule secretary finance aru Temjen Toshi ke dule secretary finance nimide digina ase guna janole pai ase aru federal assembly laga speaker dule Mariko O Lerina hobole ase guna khobor ai daga dule apni gan sob ke bi janai di ase The special judge PMLA court pradule jundu Imphal East ase tade fine pradule ekta proclamation do issue kurina jundu Lieutenant General NSCN ke Nikki Sumi ke dule yede idu court dule appear hobole nimite kuise itu dule ekta money laundering laga case dule taige appoint hobole ekta proclamation to dishe kuna khobor pai ase August 14 laga din de idu order dia hisab dule jundu Enforcement Directorate ED Guwahati Prado ekta complaint dule Nikki laga de section 3 aru section 4 Prevention of Money Laundering Act 2002 laga hisab dule complaint digina daikche na khobor pai ase court pai debi kuise ki warrant khan dia piche noli bi warrant khan issue kora piche debi le Nikki Sumi Prado yede trace kuribole na parigna ase mane Nikki Sumi to kode ase donto trace kuribole na parina ase aru itu le tai do continue pra polai gina ase gina bi mane absconding lukai jagina nolbi polai jagina nichna ase gina bi janule pai ase itu le tai arrest hobole bhoi laga karne nega tai hoina ase gina bi khobor pai ase idu wa piche de ule proclamation direct na thakai sabte Nikki dule yede Naharbari village Dimapur Nagaland ase guna khobor pai ase aru tai ge dule special court PMLA de Chirap court complex Imphal West dule tade chawole bi kuise idule September 26 laga din dule chawole kuise aru tade jagina ule ta nijor laga answer kan ki ase nijor laga prevention ki ase protection ki ase idu laga opore tai probably nijoke defend kuribole karne tade chawole lage kuina bi jankari paise kintu tai laga opore ule section 3 aru section 4 kuntu Prevention of Money Laundering Act 2002 laga hisab role ED khanpra complaint ekta file kurigna ase kuina khobor ai daga du apni gan sob ke bi janai di ase That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.